चीफ इंजिनियराचेर FIR रजिस्टर करपाक जाय कित्याक आयज पासून MPD सगळें इनलिगल करीत आहा. कोल हँडलिंग इनलिगल केलें तेणें. दुसरें ड्रेजिंग, मेन ड्रेजिंग इशू इनलिगल केलें. तिसरें ऑयल पोल्युशन, उदकान चुल्यार नुस्त्याक मोत्ता पोल्युशनाचेर. वुडन चिप्स पोल्युशन, इतलें पोल्युशन जालां आसतना आयज पासून कोणूच कांय गव्हर्मेंट जावं कोणूच कांय एक्शन घेयना. सो आमी निचोय केला एक चीफ इंजिनियराचेर FIR करपाची आनी हेजेर तरी कितें तरी एक्शन जावचें म्हूण आमचें मागणें. नुस्तेकारांचें तशें वास्को लोक रावता तेंचें. PI has assured us, since it is a cognizable offence, that as per Lalita Kumari judgment, FIR should be immediately lodged against the concerned officer. In case the officer doesn't, in case the PI doesn't take appropriate action, then we will approach the higher authorities and demand that FIR be registered, because the government servants should not take their duty as and do the bidding for corporates as is being done in this case, and in a haphazard manner without following the due process of law. The reports are being prepared, which is a violation of all the acts, especially the Environment Protection Act. So we demand that immediate FIR should be registered in this case, and in case the necessary action is not taken immediately, then we will approach the higher up, as well as we are even considering approaching the courts and asking for a complaint to be lodged again, an FIR to be lodged in this case. जे ड्राफ्ट EIA पळय फॉर POL बर्थ आयज रेडी केला तो आयज इज इन वायलेशन ऑफ EIA 2006 notification. And MPT chief engineer has given a declaration stating that this EIA is based on truth, and if anything is false, that action will be initiated on him. Aयज second time of public hearing postponed जाला कित्याक तुजो EIA सारको ना म्हणून. हे सिरियस ऑफेन्स आसा कित्याक हेजे आयज मिसइन्फॉर्मेशना लागून आयज 10 किलोमीटर रेडियस रायट फ्रॉम पेंजीम टू वेलसांव लोकांक त्रास जावपाचे आसा. 10,000 फिशरमॅन आयज डिस्प्लेस जावपाचे आसा. येदी व्हडली PIL जेटी जे हजार्डस कार्गो जो थ्रेट टू वास्को पीपल इतले हजार्डस कार्गो करिनासतना हे फॅक्ट्स तेंच्यांनी लिपयलेले आसा. TORचेर एगेन्स्ट हो EIA केलेलो आसा. CRZ हायटायड डिमार्केशन जो आला वो प्रायवेट युनिवर्सिटीन डिमार्केशन केला रादर गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन. सो वी आर आस्किंग that offence has to be registered under the Environmental Protection Act section 15 and 167 of the IPC. आणि आमी मागता की पुलीस स्टेशनान आमी जायते कंप्लेन दिलेले आसा. फाटल्या फाटी पब्लीक हियरिंगान आमी कंप्लेन दिलेले आसा. वी आर डिमांडिंग बोथ द पुलीस स्टेशन, that is the Vasco and the Murmgaon, to immediately lodge an FIR against her and take necessary action as per law.